cái quy trình để bổ sung thiết bị hệ thống điều khiển tự động mới nó khác với quy trình lắp đặt của tòa nhà mới. Thì chúng ta sẽ nghiên cứu cái sơ đồ quy trình lập kế hoạch bổ sung như ở slide số 9 này. Đấy. Chúng ta ghi đâu sao quy trình lập kế hoạch bổ sung hệ thống điều khiển tự động thì gồm các bước như sau: một là xác định điều kiện hiện tại, hai là chúng ta có kế hoạch cơ sở, thứ ba ta điều tra chi tiết, lập kế hoạch chi tiết, sau đó chúng ta có kế hoạch lắp đặt. Có kế hoạch lắp đặt xong thì chúng ta triển khai lắp đặt. Lắp đặt xong thì chúng ta phải đến vận hành. Vận hành xong thì ta phải xác định hiệu quả của hệ thống mới. Đấy, đây là những quy trình các bạn là ghi vào và lập kế hoạch thiết kế, tức là nó đi liền với nhau. Sau khi điều tra thì sẽ có cái kế hoạch lập kế hoạch thiết kế. Thì cụ thể những công việc như sau: một là thực hiện điều tra chi tiết để thực hiện các giải pháp. Thứ hai là bổ sung cho tòa nhà. Việc bổ sung cho tòa nhà thì phụ thuộc vào yếu tố khác nhau, do đó cần có cái bản điều tra chi tiết trước khi hình thành cái bản thiết kế bổ sung. Chú ý đây là kế hoạch bổ sung chứ không phải kế hoạch xây dựng mới, nên nó hơi khác một tí đấy. Và chú ý rằng là khi bổ sung này thì nó sẽ chịu sự ràng buộc, và cái sự ràng buộc này là sự ràng buộc về người vận hành, của người dùng và người quản lý. Một cái vấn đề nữa đó là bổ sung thiết bị mới vào vậy thì nó có phù hợp với cái thiết bị cũ hay không, thì cái này nó phải nghiên cứu. Đấy. Chứ không phải là có những thiết bị mà ta bổ sung vào được, những thiết bị không bổ sung vào được vì nó không tương thích, không hợp. Đấy. Ví dụ ở kế hoạch cơ sở, lập kế hoạch cơ sở thì chúng ta phải chỉ rõ tại sao phải bổ sung nâng cấp. Vì nhiều khi chúng ta bổ sung nâng cấp nhưng chúng ta phải chỉ rõ được cái lợi ích của nó. Bổ sung nâng cấp vào mà không chỉ ra được cái ưu điểm thì cũng hỏng. Đấy. Cái này xong chưa nhỉ? Mới có chưa thể xong. Ok, này cũng phải chúng ta phải chép hết sức cẩn thận nhé. Sau này khi các bạn làm thì các bạn cứ đúng theo quy trình này chúng ta làm thôi. Và cái quy trình này nó chỉ không chỉ áp dụng cho mình cái hệ thống tự động tòa nhà đâu, trong hệ thống công nghiệp người ta cũng tương tự như thế. Tiếp theo là lập kế hoạch lắp đặt. Đấy. Và kế hoạch lắp đặt thì nó sẽ kèm luôn cả cái việc thực thi lắp đặt. Thì kế hoạch lắp đặt không được gây trở ngại đến sự vận hành thường nhật của tòa nhà. Vì sao ạ? Cái tòa nhà này là tòa nhà đang vận hành. Nếu như mà ở trong hệ thống mới thì không có người làm việc, nhưng trong hệ thống cũ này mà chúng ta không thể bắt toàn bộ người dân hoặc là nhân viên ở trong cái tòa nhà đấy dừng hoạt động. Do đó cái việc lắp đặt này không gây trở ngại đến sự vận hành thường nhật trong tòa nhà. Thì những cái dự án bổ sung này thường triển khai vào những cái dịp cuối tuần, dịp lễ Tết hoặc nghỉ. Đấy. Khi đó thì không có nhân viên hoặc là người vận hành hoạt động trong tòa nhà, thì việc bổ sung thiết bị nó sẽ thuận lợi hơn. Ý thứ hai là cần có một bản kế hoạch lắp đặt chi tiết trước khi bắt tay vào việc bổ sung trong tòa nhà. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái tòa nhà đó vẫn đang được sử dụng, do đó cần có một kế hoạch lắp đặt rất chi tiết. Khi nào lắp, đấy, và tại sao lắp thời điểm đó là phù hợp, chúng ta phải chỉ rõ. Thì những cái ý mà chúng ta cần làm rõ như sau: thứ nhất là cần một phương thức chuyển đổi hệ thống tối ưu để giảm thiểu về mặt thời gian. Thứ hai là chuẩn bị một quy trình nâng cấp để chuyển đổi thành công hệ thống cũ sang hệ thống mới. Thứ ba là cần một hệ thống sử dụng thời gian chuyển đổi để không ảnh hưởng đến việc khai thác sử dụng tòa nhà. Tư là cần có kế hoạch vận chuyển nguyên liệu và có cái sự cho phép của người dùng. Quá trình vận hành thì chú ý là ta phải đào tạo, hướng dẫn vận hành hệ thống mới, chứ không phải là chúng ta trang bị hệ thống mới vào là người ở trong tòa nhà người ta có thể làm được ngay đâu, mà phải cần có cái gì, cần có đào tạo hướng dẫn. Sau đó chúng ta phải xác định hiệu quả của hệ thống mới. Những cái này là những cái mà rất là mấu chốt, tham khảo thôi. Ví dụ như này, quy trình thay điện điện tử bởi cái thiết bị điện điện tử với DDC, chúng ta phải thay đổi các thiết bị điều khiển bằng điện tử bởi các bộ điều khiển DDC, rồi thay đổi các cảm biến phần từ đầu cuối để dùng lại nếu như mà còn tốt. Đấy là một cái ví dụ về bổ sung hệ điều khiển máy điều hòa không khí. Ta sang phần 3.3, yêu cầu và nhiệm vụ hệ thống. Yêu cầu và nhiệm vụ hệ thống cần xây dựng này có khi là phải ghi tiêu đề của cái đề cương, tuy nhiên chúng ta ghi là yêu cầu và nhiệm vụ khi xây dựng hệ thống.
thì nó sẽ dễ hiểu hơn. Yêu cầu và nhiệm vụ khi xây dựng hệ thống. Thì khi xây dựng hệ thống, xây dựng thiết kế hệ thống BMS gồm các bước cơ bản sau. Một là phân tích bài toán, hai là lựa chọn cấu hình các thiết bị cần thiết, ba là xây dựng các bản vẽ chi tiết cần thiết, chính là vẽ, bốn là cấu hình hệ thống và năm là thiết kế và lập trình giao diện. Đây là 5 bước cơ bản. Welcome to Tech Systems. In this video we will talk about important documents. Xem lại cái sơ đồ bản vẽ của cái hệ thống này nhé. Vừa nãy chúng ta xem qua đây, bây giờ xem lại this video you will learn what are the which are used for the technical submitter. Also material bill of quantity or VOQ is very important for the technical submittal of BMS. Apart from the above, data sheets of the field devices and other equipment are also very important for the technical submittals. In this video, we will talk about only schematic diagram and IO list. So first of all, what is a schematic diagram? It is a graphical representation of the equipment used in BMS. For example, AHU, chillers, exhaust fan, and other equipment. It also provides information about the points connected to the BMS for that equipment. It also provides information about types of the cables used for the BMS points. In today's video, we will talk about schematic diagram of a fresh air handling unit, exhaust fan, and chilled water system. I talked about all these systems in my previous videos, so you can have a look at those videos for more information. So here we have a schematic diagram of a fresh air and representation of the equipment used in BMS. For example, AHU, chillers, exhaust fan, and other equipment. It also provides information about the points connected to the BMS for that equipment. It also provides information about types of the cables used for the BMS points. In today's video, we will talk about schematic diagram of a fresh air handling unit, exhaust fan, and chilled water system. I talked about all these systems in my previous videos, so you can have a look at those videos for more information. So here we have a schematic diagram of a fresh air handling unit or FAHU. We will talk about all of its components in details. First of all, on left side, we have legends for this schematic diagram, where DPS stands for differential pressure switch, SD is for smoke detector, TS is temperature sensor, T and HS is duct temperature and humidity sensor, HUM is steam humidifier, and then we have type of cables. T1 is a 2-conductor 18 AWG shielded cable. T2 is a 3-conductor 18 AWG shielded cable. So now let's talk about the components of schematic diagram. First of all, here fresh air damper is shown here, which has 2 points. One is command point and another one is monitoring point. Point type is also shown in schematic diagram. So first of all, we have fresh air damper command, which is using a T2 type cable because we need power supply and command for this damper. And then we have fresh air damper status, which use T1 type, which are only 2-conductor wire. Then we have pre-filter and bag filter dirty status. We are using a differential pressure switch for monitoring the clean and dirty status of the filters. These are only the monitoring points. As you can see here, these are DI points. Okay, and we are using T1 cable because we need only 2-conductor cable here. Then we have a heating coil. For heating coil, we need analog output and analog input signals. An analog output signal is used to control the position of the valve, while analog input signal is used to read the feedback of the valve position. As you can see here that we are using T2 type cable for the control of this valve. It is because we need a power supply for this control valve. So 2 wires are used for 24-volt power supply and 1 wire is used for the control. And then other 2 wires are used for the feedback, which is T1 type. So total we need 5 core cable or 1 2-core or 3-core cable for control and monitoring of this valve actuator. Similar is the case for the cooling valve actuator. So then we have supply fan. Here we have an MCC panel to control the supply fan.
If you didn't watch my video about MCC panel, you can watch it by clicking the link on your screen. So here we have first of all start stop command for the fan. It is DO point. Then we have the trip status for the fan and the run status for the fan. All these points are connected to the MCC panel. And then MCC panel is controlling the fan motor. After that, we have an airflow status from a DPS installed directly on the fan. This provides the flow status of the fan when it's running. Then we have steam humidifier. For steam humidifier, we have only 2 points. One is control point and it is analog output point to control the capacity of the steam humidifier. And then we have a digital input point to monitor the alarm from the steam humidifier. Steam humidifier usually have a built-in standalone controller which controls the steam humidifier. We are only commanding and monitoring points from that controller. After that, we have a temperature and humidity sensor installed in the supply duct. So we are monitoring both these points, and these are analog input value. And then there is a smoke signal from the smoke detector installed inside the supply duct. So this is the complete schematic diagram for a fresh air handling unit. So now let's talk about exhaust fan schematic diagram. Here is the schematic diagram for an exhaust fan. So same here we have an MCC panel, and we are giving command to the MCC panel, and we are reading the status about the run status and the alarm status from the MCC panel. And then we have a DPS switch installed on the exhaust fan to monitor its flow status. Now here we have a schematic diagram for the chilled water system. It is a primary secondary chilled water system where secondary is variable speed and primary is constant speed. We talked about primary secondary chilled water system in details in my previous video. So you can watch that video by clicking the link on your screen. So here we will just talk about the schematic diagram. So up till now you have the idea that what is a schematic diagram. First of all, here we have primary pumps. We have 4 primary pumps, and these primary pumps are connected to an MCC panel which is controlling the start and stop of the pumps. So we are here giving the command to the pump, and we are monitoring the pump trip status and start-stop status. And then we are monitoring the pump differential pressure switch status to know about the pump flow status. When the pump is running, we get signal from this DPS switch to this DI point. Then we have chillers. Here we have 4 chillers. Okay, from each chiller we are monitoring the start-stop status of the chiller and general alarm status of the chiller, and then we are giving enable disable command to each chiller. And see, there we have also butterfly valves. We are giving command and monitoring the status of the butterfly valve, and then we are monitoring the flow switch status, and then we are also monitoring the chiller discharge water temperature for each chiller. And here we have coupler line where a flow meter is installed, so we are getting the value of the flow meter using analog input point. Then we have secondary pumps. Here we have secondary pumps where we are giving start-stop command, and we are monitoring the status and trip status. Sorry, here VFD points are not shown, but since this is a primary secondary chilled water system, so there must be VFD here, and we shall have 2 additional points for the VFD start speed control and for the VFD feedback. So sorry, I forgot to show here. And then we have a pump differential pressure switch similar to the primary chilled water pump. And then here is the return chilled water temperature, and then the chiller supply temperature. And then here we have differential pressure transmitter to monitor the differential pressure between the main supply line and the main ten line. So that's all for the schematic diagram. I hope you understand what are the schematic diagrams. Now we will discuss about the IO list for all these equipment. So here we have the IO list. This IO list provides the following information. First of all, we have the field devices. Any field device which is used here, we can we write the model number here. So I am showing you the actual IO list based on Honeywell products. So all these models are from Honeywell. Okay, and then here we have the description of the point.
and here is the quantity of the field devices. Then we have DI points, digital input points, and then analog input points, DO digital output points, and analog output points. And in the last, we have the comment section, so we can write any of the comments if we have. I have made this IO list for the fresh air handling unit, which we just discussed earlier in the schematic diagram. So first of all, here we have the fresh air damper, and we have fresh air damper command and feedback. These are DO and DI points. Then we have filters and pre-filter and bag filter. For pre-filter and bag filter, we are using DPS 400 differential pressure switch, and these both are DI points. Then we have valve control for the cooling valve and cooking valve, and we are also monitoring the feedback. These are analog outputs and input points, and we have mentioned the valve actuator used here. So as I mentioned earlier, all these are actual model numbers from Honeywell. Then we have shown supply fan points, where we have supply fan on of command, run status, trip status, airflow status. Similarly, other points are shown here. I don't want to make it very long. So basically, I think you have got the idea that how this IO list is built and what information it has. So similarly, here we have exhaust fan points. And in the last, we have here mentioned the total points of each type without spare. So these are DI, AI, DO, AO. All these points are shown here, and we have 17 points without spare. And then we have here information about the controller and the IO modules used here. I have shown here Excel Web 2 controller and the Mix IO module used with it. Usually each DDC panel is provided with spare points. Usually 20% spare points are provided. So we have calculated here this 20% spare points, and then we have total points with 20% spare points. This is a second DDC where chilled water system is connected. So first of all, we have points for the primary chilled water system. You can see here start stop command, run status, trip status, and then we have differential pressure switch installed on the pump, and we have shown its model number. Then we have the chiller points which are connected to the DDC, and then for the decoupler we have a water flow meter, and then we have scan. Cái này thì các bạn thấy rằng là chúng ta nhìn này để cho hình dung ra được bản vẽ trong tòa nhà là như thế nào thôi, còn khi mà bắt tay vào thì nó có rất nhiều cái vấn đề chứ không phải đơn giản mình như này đâu. Thì nếu mà ở đây ở trên mạng thì các bạn có thể dùng từ khóa này, các bạn search này. Đấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là có một cái ví dụ về phân tích đọc bản vẽ BMS này, đúng không? Đấy. Cái này tôi giới thiệu luôn. Tôi chia sẻ một quan hệ mình nhìn sơ đồ mới rất là hoàn tráng hơn. Thiết bị điều khiển trên này rất là mờ. Thì đây là tiếng Việt, này các bạn có thể đây là nó sẽ về một cái server trường này, rồi thiết bị của trường bên dưới này. Đấy, cái clip này thì tôi gửi link cho các bạn xem là nó như thế nào. Cũng chẳng có gì thì nó mang tính chất phần motion, đúng không? Thì nó sẽ gồm những cái gì ở đây? Đây chúng ta nhìn đến tương đối nhiều cái phần workstation đây chính là một cái máy chạm đây. Chúng ta nhìn thấy cái sơ đồ nguyên lý của nó đây. Cái này là như là đơn vị anh Nguyên thực hiện, yên tâm nhỉ, anh Nguyên là nó dùng Holy Web thiết bị ở dưới đây, nó sẽ về hết đây, rồi sẽ phân ra các cái máy chạm vận hành. Cái khu này nó gọi là cái máy chạm vận hành phần nào đây. ACF thì là có nghĩa là sẽ có tích hợp cả phần asset control vào nữa. Ở đây workstation nó phần chiller, như là cái máy này sẽ vận hành chuyên biệt trong cái khối chiller thôi. Còn workstation HVAC đây chúng ta hiểu là sẽ vận hành chuyên biệt cho cái phần HVAC còn lại, như quạt này, heater này, các cái điều hòa chính xác này, van vòi như thế này cho cái khối này. Quay trở lại đây về phần khối điều khiển tập trung nhé, thì mọi người sẽ nhìn thấy là từ
từ cái phần khối điều khiển tập trung này bao giờ nó sẽ ra những điều khiển trung tâm. Đây ví dụ như quay 800 này thì nó như một cái ship mạnh, đúng không? Nó có được mạng của mình thì với ship mạnh này sau đây bên dưới các bộ máy đi các bộ điều xoắn ấy, nó nhìn các bộ điều khiển trường của mình. Trong từ cái bộ điều khiển trường của mình ấy, nó mới đưa ra là điều khiển, ví dụ như là từ bộ điều khiển này ra là tin panel là điều khiển về cái chiếu sáng, đúng không? Ở đâu dùng một con này, hai con, ba con này, dùng một con. Để cho mọi người thấy là ví dụ như khối này chẳng hạn, đây là nó sẽ dùng một bộ này và đi ra bộ điều khiển này thì xong là nó sẽ điều khiển các phần thiết bị trong trường. Các bạn vẫn nhìn được cái video chứ? Xem luôn. Vâng. Chia sẻ mọi người có thể nhìn sơ đồ model. Đây, chúng ta nhìn này. Cái đường xem quay lại video này. Chia sẻ mọi người có thể nhìn sơ đồ model cho bạn luôn. Bạn nó dùng của nó gọi sau là những quản. Đây là những cái BMS, cái cho nó là cái gì đấy, nhưng mà khả năng nó sẽ là về phần nhiệt độ. Thermos đấy là mình bổ động, đúng không? Thì đây chúng ta thấy nó tương đối nhiều. Thì quay trở lại một chút là bây giờ là chúng ta sẽ định luôn là mấy cái này thì nó là cái điểm là gì nhé. Ví dụ ở đây nó là cái phần ví dụ này là cái gì luôn, nhưng mà khả năng tôi cho đây là cái bộ lọc bụi đi. Thì chỗ số 2 này bộ lọc bụi thì cái số 2 này sẽ là điểm để gọi gì này. Đây nó sẽ là cảm biến lọc bụi. Nó bẩn, khi mà nó bẩn quá thì cái tranh áp tức là trước đằng sau của bộ lọc này nó sẽ lớn hơn cái cho phép của mình, sẽ báo bẩn về mà thay không có bảo trì. Nếu mà cảm biến thì nó thuộc loại gì, nó cho là bây giờ tôi giả sử luôn cái quạt này là chúng ta sẽ điều khiển là nó thay đổi tốc độ gió được. Quạt này thay đổi tốc độ gió được nhé, thì sẽ có những cái điểm nào cần giám sát. Tốc độ gió được nghĩa là mình phải điều khiển nó dạng tính tính, đúng không? Nghĩa là mình sẽ phải là có cái AO để xuất để điều khiển cái biến tần quạt này, đúng không? Để biết nó chạy được đúng hay không thì mình phải có cái phần AI phản hồi về thì biến tần là xem là cái set nào là 40 Hz thì nó đang chạy đúng là 40 Hz hay chưa là mình đã phải có. Thứ ba nữa là trong quá trình chạy nó có bị lỗi hay không. Đấy, và cái phần chip cho con quạt đấy có nghĩa là tối thiểu là mình phải có 3 cái. Bên cạnh đấy nó sẽ còn những cái khác, ví dụ như là Automan là cái này cũng phải có. Ok, để nó thực tế luôn vào cái dự án này nhé. Chúng ta nhìn cái điểm 3, 4, 5, 6 đây, 6 đây, 24 đây thì bản thân nó sẽ là cái điểm gì, nó sẽ thực cho các bạn này. 3, 4, 5, 6 này. Chúng ta có one status này, đúng chưa? Moto chip alarm này, là CP local đây là cái gì đấy, đặt cái này là cái gì luôn, còn start KO đấy. Thì cái clip này thì nó cũng giúp các bạn hình dung ra được cái bản vẽ ngoài thực tế nó như nào. Tuy nhiên thì tôi nói thật với các bạn là để mà làm đọc được thì chúng ta phải có bản vẽ thực, sau chúng ta phải bỏ thời gian để nghiên cứu. Xem cái này chỉ mang tính chất hình dung được thôi, cũng đừng hy vọng là nó sẽ ấy được nhiều.